Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So, last picture, I think we have discussed the table, and after that, we have completed these 2 points, that is Miller indices and interplanar distance derivation. Today we have to discuss one point, that is symmetry elements, and at last we complete this Bragg's law. In symmetry elements, what exactly we are doing, I will just give you a brief introduction in 2 minutes. So when we are considering these symmetry elements, so we are trying to find the symmetry in this crystalline material by using different terms. For example, first is center of symmetry, then second is axis of symmetry, and third is plane of symmetry. What exactly it means? याचा नेमका अर्थ काय तर आपण जी युनिट सेल किंवा क्रिस्टलाइन मटेरियल कन्सिडर करतो, ठीक आहे, तर त्यामध्ये जी सिमेट्रिकल नेचर आहे तर ते आपण इथं मेन्शन करायचा प्रयत्न करतो, either by using a center of symmetry or by using certain axis and its rotation, and then certain planes. काही प्लेन्स आहेत तर ते प्लेन्सचा आपण वापर करतो आणि ते प्लेन्स कन्सिडर करून आपण त्या सिमेट्रीज येतात ते दाखवतो. Now it is a mixed one because I have added all the terms. So one by one we have to see these symmetry elements. Let's start discussing this. So this is a descriptive point, and we have to understand the terms one by one, and at last we get the final value of total symmetry elements. So let us discuss these things one by one. The definite ordered arrangement of the faces and edges of a crystal is known as crystal symmetry. A sense of symmetry is a powerful tool for the study of the internal structure of crystals. It is simplifying keys to the endless various arrays of atoms which makes crystalline solids, enabling us to think of them in terms of a familiar pattern. म्हणजे थोडक्यात काय तर क्रिस्टलाइन मटेरियल मध्ये जी गोष्ट रिपीट केली जाते आणि भरपूर अरेज ऑफ ॲटम्स आहेत, तर त्याला अंडरस्टँड करण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी आपण काय करतो तर ही क्रिस्टल सिमेट्री यूज करतो. द डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ म्हणजे काय की रेग्युलर जी पिरियडिक अरेंजमेंट आहे कशाची, फेसेस अँड एजेस, म्हणजे त्या युनिट सेलचे फेसेस असतील किंवा साइड्स असेल किंवा एजेस असतील तर त्यालाच आपण काय म्हणतो क्रिस्टल सिमेट्री म्हणतो, आणि त्याचा वापर करून आपण हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत तर ते डिफाइन करायचा प्रयत्न करतो. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप, दॅट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. व्हॉट इज इट्स डेफिनेशन? Center of symmetry is such a point in the crystal that any straight line drawn through this point intersects the crystal surface at equal distances in both directions and join identical points in the crystal. It is also called as center of inversion. So if you see the figure, then you can get the idea. Now here one cube is shown where one central point is shown and we have drawn the body diagonals. It is crossing through this point always. Now what we are saying, so I just to show it here in a simple way. But this figure आहे तिथे दाखवूया. So if we show the central point and connect that point by different
body diagonals. And how we can define this? I can draw from here also, no problem. Okay, आता परत एकदा आपण definition repeat करू. Center of symmetry is such a point. म्हणजे center of symmetry आपण ज्याला म्हणतो तो असा पॉइंट आहे, is such a point in the crystal मधला असा पॉइंट आहे such that any straight line drawn through this point, या जर पॉइंट मधला आपण स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली तर काय होतं, this point intersects the crystal surface at equal distances. तर तो कुठे इंटरसेक्ट होतो, तर क्रिस्टल सरफेस जे आहे तर त्या पॉइंट पासून सेम डिस्टन्सला तो इंटरसेक्ट होतो इन बोथ डायरेक्शन्स, दोन्ही बाजूला किंवा दोन्ही दिशेला, अँड जॉईन आयडेंटिकल पॉइंट्स इन द क्रिस्टल. क्रिस्टलचे जे आयडेंटिकल पॉइंट्स आहेत त्यांना तो कनेक्ट होतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ इन्व्हर्जन. ओके, तर ही झाली डेफिनेशन. याचा नेमका अर्थ काय, तर आपण सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे असा पॉइंट कन्सिडर करतो की ज्यामधनं जर आपण लाईन ड्रॉ केली तर ती लाईन ड्रॉ केल्यावर ती जी लाईन क्रिस्टल सरफेसला जिथं टच करते, म्हणजे या केसमध्ये इथं आणि इथं टच केली, आणि जर या सेंट्रल पॉइंट पासून आपण जर डिस्टन्स मोजलं तर दोन्ही बाजूला ते काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ओके, कुठली पण, आता समजा इथून अशी जरी ड्रॉ केली आपण, ओके, सो यू कॅन कनेक्ट दिस इन एनी वे and we can always get the same parameters. So a center of symmetry is such a point, असा पॉइंट आहे क्रिस्टल मधला, such that any straight line drawn through this point, या पॉइंट बद्दल जर आपण लाईन ड्रॉ केली, intersects the crystal surface, क्रिस्टल सरफेसला जिथे ती टच करते तर ती काय असणार आहे, at equal distance in both directions. त्या पॉइंट पासून सेम किंवा समान अंतरावर काय असणार आहे, तर हे टचिंग असणार आहे. अँड जॉईन आयडेंटिकल पॉइंट्स इन द क्रिस्टल, आयडेंटिकल पॉइंट्स आहेत क्रिस्टल मध्ये त्याला ते जॉईन करतात. तर यालाच आपण काय म्हणतो, सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक आहे. नाउ माय क्वेश्चन इज, हाऊ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर? कॅन एनीवन टेल, गेस? So only one. Yes, it is correct. Only one. So you just shift this point here. तुम्ही याला शिफ्ट करा इथे स्लाइडली आणि लाईन ड्रॉ करून बघा, तुम्हाला सेम डिस्टन्स मिळणार का दोन्ही साइडला? नो. ठीक आहे, कुठं पण तुम्ही दुसऱ्या साइडला शिफ्ट करून बघा. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येतं की हा फक्त एकच असा पॉइंट आहे की ज्या पॉइंट मधनं आपण जर लाईन ड्रॉ केल्या तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. अदरवाइज इफ यू शिफ्ट दिस स्लाइटली then you cannot get the desired results. So there is only one center of symmetry. अशी काय असते, फक्त एकच सेंटर ऑफ सिमेट्री असते. इज इट क्लिअर? फर्स्ट पॉइंट. Yes. Yes. ठीक आहे. आताच मी काय सांगितलं तुम्हाला की सेंटर ऑफ सिमेट्री, त्यानंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि त्यानंतर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हे आपण काय करतोय, डिस्कस करतोय. सो वी गो फॉर द नेक्स्ट टाइप. एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आपण बघितलं ते किती असतो, एकच असतो. ठीक आहे, तर इथलं आपण सुद्धा रीड केलं नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस कन्सिडर द क्यूब ॲज शोन इन फिगर. If the body center point is capital I, so if we mention this as capital I, so you have to draw this figure in the notebook. So you mention this point as I. Okay. If body center point is capital I and body diagonals are drawn through it, each diagonal connects identical lattice points located at equal distances and in opposite directions from I. The point I act as a point mirror which generates the second lattice points at an equal distances in an opposite direction. Therefore, the point I is the center of symmetry or inversion point. Thus, for a cubic crystal, inversion point I is located at the body center. म्हणजे जसा आपला बॉडी सेंटर ॲटम आहे तसंच तुम्ही याला कन्सिडर करू शकताय. आणि यातनं आपण लाईन ड्रॉ केल्या तर आपल्याला प्रत्येक वेळेस जे ते इंटरसेक्ट होत आहेत लाईन्स, तर या सेंटर पासूनच याचं डिस्टन्स काय असणार आहे, तर सेम असणार आहे ऑलवेज. अँड देर इज ओनली सच वन पॉइंट. दॅट्स वाय सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ओनली वन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन.
So we here come one by one. याच्यामध्ये आपण one by one हे डिस्कस करूया. 4-fold, त्यानंतर 3-fold आणि 2-fold axis. So we start with the introduction first. An axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation about this axis, the crystal comes into a congruent position. So congruent means same position or indistinguishable position. This is 2 Tu2 into a congruent position. It is found that crystalline solids can have 2, 3, 4-fold axis of symmetry corresponding to 180 degree, 120 degree, 90 degree rotations respectively. What is meant by axis of symmetry? आपण axis of symmetry म्हणजे काय ते चेक करू. तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय की त्या क्यूबची जी सिमेट्री ती आपण वेगवेगळ्या ऍक्सिस ने डिफाइन करतो आणि ते ऍक्सिस आपण कन्सिडर करून वेगवेगळ्या अँगलला रोटेट केले तर आपल्याला यातली सिमेट्री लक्षात येते. सो दिस वी हॅव टू डिस्कस इन डिटेल. सो लिसन केअरफुली. An axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated. म्हणजे अशी लाईन तो ऍक्सिस जो आपण डिफाइन करतोय तर त्याच्या भोवती आपण तो क्रिस्टल रोटेट करतो such that after a definite angular rotation, एका पर्टिक्युलर अँग्युलर रोटेशन जर आपण त्याला रोटेट केलं अबाउट दिस ऍक्सिस, द क्रिस्टल कम्स इनटू ए कॉन्ग्रुएंट पोझिशन. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इंडिस्टिंग्विशेबल किंवा सेम पोझिशन. म्हणजे आपल्याला आधीची आणि नंतरची पोझिशन लक्षात येणार नाही. डिस्टिंग्विश म्हणजे आपण त्या दोन्ही मधला फरक सांगू शकतो. इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स वी कॅनॉट डिस्टिंग्विश दॅट थिंग. इट इज फाउंड दॅट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॅन हॅव 2, 3, 4-fold axis of symmetry. म्हणजे 2-fold असेल, 3-fold असेल किंवा 4-fold axis of symmetry असते. हे कशाशी डिपेंडंट आहे तर त्याच्या अँग्युलर रोटेशनशी. म्हणजे 180 डिग्री असेल, 120 डिग्री असेल, 90 डिग्री रोटेशन्स रिस्पेक्टिव्हली. So let us start with the first example. We can write here capital MN. So you just remember this during drawing the figure, or you can take screenshot. So this is capital MN and we are rotating this by 90 degree. So for example, let us consider a normal capital MN through midpoints of the pair of opposite parallel faces of a cube. So I complete reading and then we will discuss. If the cube is rotated through 90 degree around the normal capital MN, it comes into self coincidence, that is congruent position. After every 90 degree rotation, it goes to an indistinguishable configuration. In one complete rotation of 360 degree, the cube becomes indistinguishable 4 times. Therefore, the face normal is a 4-fold axis of symmetry. There is 3 such 4-fold axis of symmetry. Capital MN, PQRS, one normal to each of 3 pairs of the parallel faces. तर हे कन्फ्युजन होणे म्हणून फक्त MN आणि 90 डिग्री मी इथं दाखवलेले. आता आपण हे डिस्कस करूया. आपण काय एक्झाम्पल घेतलंय तर एक नॉर्मल MN जी आहे ती कशी आपण पास केली त्या क्यूब मधनं थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ द पेअर ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस. इथे तुम्ही बघू शकता की अपोजिट पॅरलल फेसेस म्हणजे कुठले तर हे आहेत. पहिला ठीक आहे, हे थिन लाईन न दाखवतो मी. दिस फेस याचा अपोजिट पॅरलल काय असणार आहे खालचा असणार. लक्षात आलं का? अपोजिट पॅरलल फेसेस. इज इट क्लिअर? येस सर. आणि नुसता अपोजिट पॅरलल फेसेस नाही म्हटलं, आपण काय म्हटलंय थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ, म्हणजे याच्या मिडल पासून जे अपोजिट पॅरलल आहे त्याच्या मिडल पासून हा आपण लाईन ड्रॉ केली किंवा ऍक्सिस पास केलाय through midpoints of the pair of opposite parallel faces of a cube. पुढे काय म्हणतोय, if the cube is rotated through 90 degree, याला जर आपण 90 डिग्री ने रोटेट करत गेलो तर काय होतं तर आपल्याला सेम पोझिशन मिळते किंवा कॉन्ग्रुएंट पोझिशन मिळते.
After every 90-degree rotation, it goes to an indistinguishable configuration. In one complete rotation of 360-degree, the cube becomes indistinguishable 4 times. जर आपण पूर्ण रोटेशन कन्सिडर केलं 360 डिग्रीचं, तर किती वेळा आपण याला रोटेट करतो, तर 4 वेळा रोटेट करतो. 90 डिग्री म्हणजे एकदा रोटेशन, ठीक आहे. मग 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन जर घेतलं तर 90 डिग्री आपण किती वेळा रोटेट करणार, 4 वेळा, बरोबर आहे का. 9 चौक 36, 4 times we are rotating. Therefore the face normal is a four-fold axis of symmetry. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, four-fold axis of symmetry असं म्हणतो. There is 3 such a four-fold axis of symmetry. आता हे समजून घ्या की असे 3 four-fold axis of symmetry आहेत. आता हे कसं काय, तर आपल्याला लक्षात आलं की एक ऍक्सिस म्हणजे काय, तर मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट पॅरलल फेसेस मध्ये आपण पास करतो आणि आपल्याला इथं काय मिळतं, तर इनडिस्टिंग्विशेबल किंवा कॉन्ग्रुएंट पोझिशन किंवा सेम पोझिशन आपल्याला मिळते. आता जेव्हा आपण 360 डिग्री रोटेशन कन्सिडर करतो तर त्यावेळेस काय होतं, तर त्यावेळेस 4 वेळा आपण याला 90 डिग्रीनं रोटेट करतो. 4 वेळा रोटेट करतो म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतो, फोर-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. पण पुढे जाऊन आपण त्याला काय म्हटलंय, असे 3 आहेत फोर-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आता 3 आहेत म्हणजे कुठे आहेत, हे फिगर मध्ये दिसत आहेत तुम्हाला, ठीक आहे. हा झाला पहिला ऍक्सिस, बरोबर आहे. त्यानंतर हा झाला दुसरा आणि हा समोरचा आणि बॅक साइडचा झाला तिसरा. लक्षात येते हे. हा पहिला झाला की ज्याला आपण 4 वेळा रोटेट करतो, तसंच हा दुसरा झाला, तिसरा झाला. म्हणून 4 वेळा रोटेट करतो म्हणून फोर-फोल्ड. लक्षात ठेवा, फोल्ड म्हटलं की किती वेळा रोटेट करतो हे लक्षात ठेवायचं. आणि असे किती ऍक्सिस म्हटले की त्याच्या पुढचा नंबर येतो. सो देर आर सच 3 फोर-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. असे 3 ऍक्सिस आहेत आणि हे आपण प्रत्येक स्टाईलनं 4 वेळेस रोटेट करू शकतो. Okay, so this is our first point of axis of symmetry. So there are such a 3 four-fold axis of symmetry. ठीक आहे, हे कन्फ्युजन घेऊ नका किंवा मी बेटर वे असं लिहितो जेणेकरून तुमच्या हे लक्षात राहील की there are such a 3 अक्षरात लिहितो, there are such a 3 फोर-फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. यामध्ये फोर-फोल्ड म्हणजे 4दा रोटेट करतोय, 360 भागिले 4 90 डिग्री येतं. त्यानंतर 3 म्हणजे काय, हे ऍक्सिस रिप्रेझेंट्स करतात. ठीक आहे, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Can you see this cube? Yes, sir. ठीक आहे. आता हा जर क्यूब तुम्ही पकडला तर आपल्या या थेरीनुसार आपण काय करतोय, याचा जो ऑपोजिट पॅरलल फेस आहे याच्या सेंटरला जर आपण इथं ऍक्सिस पकडला, ठीक आहे, असं पकडतो. आता हे माझा फिंगर म्हणजे हा आपला ऍक्सिस आहे, कन्सिडर करा. तर हा जर ऍक्सिस आपण घेतला आणि याला 90 डिग्रीने रोटेट केलं तर तो काय येणार आहे, सेम पोझिशनला येणार. इफ वी रोटेट बाय 90 डिग्री इट कम्स टू सेम पोझिशन. तर आपण ह्याला कंप्लीट रोटेशन म्हणजे 4 वेळा रोटेट करणार. गेटिंग दिस? Yes, sir. तर ही स्ट्रीप जर आपण रेफरन्स धरला तर 1 then 2 then 3 and 4. So 4 times we are rotating this. That's why it is called as four-fold axis of symmetry. पण is it true that this is the only one axis? No. या साइडचा फेस आहे तर इथं असणार आहे. जसा हा आहे त्यानंतर जसा हा आहे तसंच हा फ्रंट साइडचा इथून एक ऍक्सिस असणार. So there are such a 3 four-fold axis of symmetry. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So we go for the next case. आता ही आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केली. आता आपण नेक्स्ट केस जी आहे ती बघूया. आपण आता 90 डिग्रीची केस डिस्कस केली. अशी किती ऍक्सिस आहेत तिथं, तर 3 फोर-फोल्ड ऍक्सिस आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट, so I read it first. Now consider the axis CD. तर इथे जे आपण राईटअप मध्ये मेन्शन केले ते तुम्ही फक्त दाखवू शकता इथं, लक्षात ठेवा. Now consider the axis CD passing through the body diagonal of the cube as shown in figure.
If the cube is rotated around the body diagonal through 120 degree, it comes into a congruent position. In one full rotation, the cube becomes indistinguishable 3 times. Therefore, the body diagonal is a 3-fold axis of symmetry. A cube has 4 body diagonals and therefore possesses 4 3-fold axis of symmetry. Okay, so here we have to consider the things related to this 120 degree and body diagonal axis. त्याच्यामध्ये बॉडी डायगोनल म्हणजे बघू शकता अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स तुम्ही कन्सिडर करू शकता. याला तुम्ही बॉडी डायगोनल्स म्हणून लक्षात ठेवा किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स म्हणून तुम्ही याला लक्षात ठेवू शकता. Okay, so now once again we discuss this and we read it. Now consider the axis CD passing through the body diagonal. आपण हा बॉडी डायगोनल किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स मधून पास करतोय as shown in figure. If the cube is rotated around the body diagonal through 120 degree, जर आपण याला 120 डिग्री ने रोटेट केलं, ठीक आहे, तर काय होतं, it comes to congruent position or same position. It comes into same position. हे congruent word तुम्हाला जर वेगळा किंवा विचित्र वाटत असलं तरी तुम्ही सेम हा वर्ड लिहिलं तरी चालतं. In one full rotation, एक कंप्लीट रोटेशन म्हणजे 360 डिग्री रोटेशन जर आपण घेतलं तर आपण 120 डिग्री नुसार किती वेळा त्याला रोटेट करणार? 3 times. Yes, 3 times. त्यामुळं ही एक उलटी ट्रिक आहे. म्हणजे काय की किती फोल्ड सिमेट्री लक्षात येत नसेल तर फक्त 360 भागिले 90 करायचं, जे काय आकडा येतो ते म्हणजे ते फोल्ड झाले, 4 फोल्ड. आता 360 भागिले 120 जर तुम्ही घेतलं तर 12×36 म्हणजे 3 फोल्ड. हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. In one full rotation, the cube becomes indistinguishable 3 times. Therefore, the body diagonal is a 3-fold axis of symmetry. पण असे किती ऍक्सिस असतात? A cube has 4 body diagonals. त्याला 4 बॉडी डायगोनल्स असतात and therefore possesses 4 3-fold axis of symmetry. तर हे लक्षात घ्या की किती वेळा आपण रोटेट करतोय ते झालं फोल्ड म्हणजे 3 फोल्ड झालं. आणि असे किती ऍक्सिस आहेत तर असे 4 ऍक्सिस आहेत, 4 3-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. बॉडी डायगोनल जर तुम्ही कन्सिडर केले तर तुम्हाला माहिती की क्यूब असतो त्याला किती कॉर्नर पॉइंट्स असतात सांगा मला. क्यूबला किती कॉर्नर पॉइंट्स आहेत? 8 कॉर्नर पॉइंट्स आहेत, बरोबर आहे. मग जर 2 कॉर्नर पॉइंट्स एक ऍक्सिस साठी असेल तर 8 कॉर्नर पॉइंट्सला किती ऍक्सिस असणार आहेत? 4. लक्षात येते हे? ठीक आहे. मग बॉडी डायगोनल्स तुम्हाला जड जात असेल तर तुम्ही फक्त कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स पकडा आणि तुमच्या लक्षात येईल की 8 कॉर्नर पॉइंट्स आहेत. 2 कॉर्नर पॉइंटला एक ऍक्सिस, 8 कॉर्नर पॉइंटला 4. सो देर आर सच अ 4 3-fold ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. म्हणजे आपण आता ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीत आपल्याला 3-4 फोल्ड मिळाले, त्यानंतर 4 3-fold मिळाले. ओके, त्यानंतर आपल्याला टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री काढायची. सो वी गो फॉर द रिमेनिंग थर्ड वन. ठीक आहे, तर या केस मध्ये काय आपण आता बघूया. सो हियर कन्सिडर ए नॉर्मल KL, कॅपिटल KL आपण याला मेन्शन करू. कन्सिडर ए नॉर्मल KL at midpoints of parallel edges as shown in figure. If a cube is rotated through 180 degree, it becomes congruent. In one rotation of 360 degree, the cube assumes indistinguishable configuration twice. Therefore, KL is a 2-fold axis of symmetry. As there are 12 edges in a cube, the number of 2-fold axis of symmetry is 6. So I just say sorry to you because here I have not shown you the rotation of this second one. आता या केस मध्ये हा जर क्यूब बघितलं तर आपण काय डिसाइड केले तर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स हे दिसतात का? अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स. ओके,
These are opposite corner points. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. थोडंसं जरा कॅमेराची सेटिंग वेगळी दिसते. एनिवेज जवळ घेतो जरा. ठीक आहे. अपोजिट कॉर्नर पॉइंट जर आपण घेतले तर ही पोझिशन झाली क्यूबची. आता हा जर आपण 120 डिग्रीने रोटेट केला तर तीच पोझिशन येते. परत एकदा 120 डिग्रीने रोटेट केला तर तीच पोझिशन येते. कॅन यू सी दिस? This is 120 degree rotation. We come to the same position. 120 degree rotation, come to the same position. Are you getting this? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे काय आहेत? अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स आहेत. हे मी अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स पकडले आणि आपण समजा आपली इनिशियल पोझिशन ही पकडली आणि हे जर रोटेट केलं, ठीक आहे, त्यानंतर हे जर रोटेट केलं तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला पोझिशन मिळते. सो वी आर रोटेटिंग 3 times for complete rotation and we are getting always same position. Okay, so I think it is clear or more clear to you now. This one कुठले तुम्ही कुठले कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स घेऊन रोटेट करू शकता. ठीक आहे. सो नाउ कम बॅक टू अवर थर्ड पॉइंट. आता या केस मध्ये आपण काय करतोय, कशातनं हा ऍक्सिस पास करतोय? नॉर्मल केल ऍट मिड पॉइंट्स ऑफ पॅरलल एजेस. म्हणजे हे जे पॅरलल एजेस आहेत, एजेस म्हणजे काय, साइड, कशाच्या, तर या क्यूबच्या, तर त्याच्या मिड पॉइंट मधनं आपण हा काय करतोय, पास करतो. सो वी आर पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द पॅरलल एजेस. यातनं आपण पास करतोय आणि काय करतोय, 180 डिग्रीनं त्याला रोटेट करतो. वी आर रोटेटिंग दिस बाय 180 degree. So when we are rotating it by 180 degree, it comes to the same position. It becomes congruent. In one rotation of 360 degree, the cube assumes indistinguishable configuration twice. Okay, so 2 times we are rotating as it is 180 degree. Therefore, KL is a two-fold axis of symmetry. As there are 12 edges in a cube, the number of two-fold axis of symmetry is 6. ठीक आहे. तर आपण याचं एक्झाम्पल बघू. इथे जर तुम्ही बघितलं तर आता मी याला कुठं पकडलंय, तर हा जो साइड आहे आपला, या साइडच्या सेंटरला मी हा ऍक्सिस पकडतो. आता हे जर सेंटरला पकडलं दोन्हीच्या आणि जर याला रोटेट केलं तर काय होतं, आपल्याला सेम पोझिशन मिळते. इफ वी रोटेट दिस बाय 180 डिग्री, इट कम्स टू सेम पोझिशन. गेटिंग दिस? Yes, sir. So I am rotating this by 180 degree and it comes to same position always. So this is our side or edge. I am considering this as a middle of this edge. असं पकडतोय आणि याला रोटेट करतो. So if we rotate this, it comes to the congruent position or same position. Now how many sides or edges are there for cube? किती sides आहेत त्याला? Yes, 12. there are 12 sides. Okay, so this 1, 2, 3, 4, upper 4 and then lower 1. So 12 sides or edges are there. So we are utilizing 2 edges for one axis. There are 12 edges, so there are total 6 such an axis. As there are 12 edges in a cube, the number of two-fold axis of symmetry is 6. So there are such a 6 two-fold axis of symmetry. Okay, so this is the third one for this axis of symmetry. आता आपण काय करू, तर एक स्लाइड आहे ज्याच्यामध्ये मी हे सगळंच दाखवलेलं आहे ऍट अ टाइम. तर ती स्लाइड आपण यूज करूया. Then we discuss the same thing. So here, see this one. Now first case is four-fold axis of symmetry. This is four-fold axis of symmetry. हे आपण काय करतोय, 360 by 90 four-fold axis of symmetry, 90 degree rotation हे आपण करतोय. So here we are rotating this cube by 90 degree. कसा, तर midpoints of opposite parallel faces. हे opposite parallel faces आहेत आणि त्याच्या midpoints मधून आपण काय करतोय, रोटेट करतोय. ठीक आहे. तर इथं हा ऍक्सिस झाला, तसाच अजून दुसरा असा एक ऍक्सिस आहे आणि तिसरा हा असा ऍक्सिस.
त्यामुळं हे किती तर 3/4 fold axis of symmetry. So we can write here this is 3/4 fold axis of symmetry. This is the first case. आणि याला काय म्हणतात, याला टेट्राड ऍक्सिस असं पण म्हणतात. इथे सगळं लिहितं, याचा परत स्क्रीनशॉट काढून घेऊ. टेट्राड ऍक्सिस, टेट्राड मीन्स 4, you know. टेट्राड ऍक्सिस याला म्हणतात. नेक्स्ट 120 डिग्री, यामध्ये आपण काय करतोय तर 3 वेळा रोटेट करतो. हा कसा तर ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स किंवा बॉडी डायगोनल्स कन्सिडर करा. 120 डिग्री रोटेशन केलं तर किती रोटेशन होणार, 3 रोटेशन. म्हणून याला आपण म्हणतो 3/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, अँड देयर आर सच अ 3/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. देयर आर सच अ 3/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि याला ट्रायड ऍक्सिस असे म्हटलं जातं. ट्रायड मीन्स 3. तर हे जे आहे हे एमसीक्यू पर्पज साठी मी नाव द्यायला लागलो. कधी कधी एमसीक्यू मध्ये टेट्राड, ट्रायड आणि डायड अशी नाव येतात. आणि थर्ड केस इज नथिंग बट द 2/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. यामध्ये बघू शकता की आपण काय करतोय, हे जे साइड्स आहेत किंवा एजेस आहेत तर याच्या सेंटर मधून ऑपोजिट साइड्स किंवा एजेस मधून आपण याला पास करतोय. 180 डिग्रीनं रोटेट करतोय. कंप्लीट रोटेशन मध्ये हे दोनदा रोटेट होणार, त्यामुळे याला आपण म्हणतो 2/4 ऍक्सिस. अशा 12 एजेस आहेत, त्यामुळे 6 असे ऍक्सिस असणार आहेत. सो देयर आर सच 6 2/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. There are such a 6 2/4 axis of symmetry and it is called as dyad axis. Dyad axis. Okay, now let us check the total axis of symmetry. ठीक आहे, पहिल्या केस मध्ये किती आहेत, 3 ऍक्सिस आहेत, बरोबर आहे का. दुसऱ्या केस मध्ये किती आहेत, 4 ऍक्सिस आहेत. 4. आणि तिसऱ्या मध्ये किती आहेत तर 6 ऍक्सिस. तर टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती झालं, 13. Yes, it is 30. So these are your all possible MCQs and possible values. So I request everyone you take screenshot of this. It's a screenshot काढून घ्या. Have you taken screenshot? Yes, sir. So I am attending an online meeting. See something. तर हे लक्षात आलं, हे एकाच स्लाइड मध्ये सगळं कळावं म्हणून ही फिगर मुद्दामून मी सिलेक्ट केली आहे, ज्यामुळं आपल्याला हे लक्षात येईल. तर 3/4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री याला टेट्राड ऍक्सिस असं म्हणतात. टेट्राड म्हणजे 4 वेळा किंवा 4 3/4 ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री त्याला ट्रायड सुद्धा म्हणतो आपण. आणि 6 2/4 म्हणजे डायड. डायड मीन्स 2, ट्रायड मीन्स 3 आणि टेट्राड मीन्स 4. तर यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. 3/4 फोल्ड असं म्हटलं की आपण या 3चा अर्थ काय आणि 4चा अर्थ काय. तर 4 फोल्ड म्हटलं तर ह्याला काय करायचं तर 360/4 केलं की काय येणार 90 डिग्री. ठीक आहे, आपण 90 डिग्रीनं रोटेट करतो 4 वेळा, त्यामुळे याला 4 फोल्ड म्हणतो आपण. आणि असे किती ऍक्सिस आहेत तर 3 ऍक्सिस आहेत. हे कशावरून काढणार तर कशातनं ऍक्सिस पास करतोय, 2 फेसेस मधनं पास करतोय. टोटल 6 फेस आहेत म्हटल्यावर 3 असणार. ठीक आहे, पहिल्या याच्यात 2 फेस वापरले आपण, दुसऱ्या याच्यामध्ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स वापरले, तर असे 8 कॉर्नर पॉइंट्स आहेत. म्हणून हे झाले 4 आणि 3 फोल्ड म्हणजे 120 ने रोटेट करतो.
त्यानंतर याच्यामध्ये आपण साइड यूज केले 2, अशा 12 साइड्स आहेत. तर 2 साइडला 1 ऍक्सिस, 12 साइडला 6 ऍक्सिस म्हणून 6 आणि 2 फोल्ड म्हणजे दोनदा रोटेट करतो, म्हणजे 180 डिग्रीनं रोटेट करतो. लक्षात आलेत पॉइंट्स? इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. तर आता आपले 2 पॉइंट कव्हर झाले आज, ज्यामध्ये आपण एक सेंटर ऑफ सिमेट्री बघितला आणि त्यानंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री बघितला. सो आय इरेज दिस वन. तिसरा जो आहे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री. तर आपण काय करू, नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. फक्त दाखवून ठेवतो तुम्हाला. प्लेन ऑफ सिमेट्री याच्यामध्ये आपण काय करतो, तर वेगवेगळे प्लेन्स कन्सिडर करतो, ज्याचा यूज करून आपण सिमेट्री डिफाइन करतो त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरची किंवा त्या युनिट सेलची. तर आपण त्याला कुठून जरी कट केला by using different planes, so we are getting the same mirror image of that structure. तर त्याच्यावरून आपण प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन करतो, याचे एक्सप्लेनेशन आहे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. So I just revise these terms what we have discussed today. आपण काय केलं, तर सिमेट्री एलिमेंट्स म्हणजे काय, तर ज्याचा यूज करून आपण या क्रिस्टलाइन मटेरियलला अजून चांगल्या पद्धतीने समजून घेतोय किंवा डिस्कस करू शकतोय. त्यात आपण पहिला पॉइंट बघितला, सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे असा पॉइंट की ज्यातनं जर आपण लाईन ड्रॉ केली तर ती जिथे इंटरसेक्ट होते किंवा टच होते क्रिस्टल सरफेसला, तर त्या पॉइंट पासून दोन्ही साईडचं अंतर काय असतं, सेम असतं. आणि असा एकच पॉइंट असतो, त्यामुळे सेंटर ऑफ सिमेट्री असते फक्त एक. त्यानंतर आपण बघितलं ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. याच्यामधून आपण वेगवेगळ्या अँगल्सला वेगवेगळ्या पोझिशन मधून जर लाईन ड्रॉ केली त्याला ऍक्सिस म्हणून डिफाइन केलं, आणि जर त्याला रोटेट केलं वेगवेगळ्या अँगल्सला तर आपल्याला सेम पोझिशन मिळते. त्याच्यावरून आपण काय केलं, तर हे जे वेगवेगळे टाइप्स आहेत तर त्याला डिफाइन केलं. त्यामध्ये पहिला आहे तो 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. 4 फोल्ड म्हणजे आपण 90 डिग्रीने रोटेट करतो, कम्प्लीट रोटेशन असल्यामुळे 4दा रोटेट करतो, आणि असे 3 ऍक्सिस असतात. सो देर आर 3 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. दुसरा जो बघितला आपण तो 3 फोल्ड होता. 3 फोल्ड म्हणजे आपण काय करतोय, पहिल्या केसमध्ये मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस, दुसऱ्यामध्ये बॉडी डायगोनल्स म्हणा किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स म्हणा. तर हे 120 डिग्रीने रोटेट करतो, आपल्याला सेम पोझिशन मिळते. सो 3 टाइम्स वी आर रोटेटिंग, दॅट्स वाय 3 फोल्ड. आणि असे 4 ऍक्सिस असतात. देर आर सच अ 4 3 फोल्ड ऍक्सिस. त्यानंतर तिसरी केस म्हणजे काय, तर 2 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, ज्यामध्ये आपण मिड पॉइंट ऑफ पॅरलल एजेस, ठीक आहे, पॅरलल एजेस मधून आपण त्याच्या मिड पॉइंट मधून हा ऍक्सिस पास करतो. तर हा जर पास केला 180 डिग्रीने रोटेट केला तर 2 वेळास रोटेट होतो, कम्प्लीट रोटेशन. आणि जर 2 साइड्सचा एक ऍक्सिस असेल तर टोटल 12 साइड किंवा एजेस आहेत क्यूबला. So we are considering this and we are rotating this. Okay. So is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 to 6 minutes more are there. I will just take the attendance first, and then I have to discuss some points with my C3 batch members. Roll number 4. Roll number 4. Central number 7. 11. 20. 32. 36. 56. 62. Roll number 4, 7, 11, 20, 32, 36, 56, 62. Present I have connected. Okay.
Now just we continue for 5 more minutes. So those who are belongs to C3 batch, we have discussed it during the mentor meeting also, the corrections. So is there any other correction regarding eligibility form submission? Please raise your hand and tell me. 43 to 62. Roll number 43 to 62. Sir. Ah, हा 55. रोल 45 तुम्ही EWS नोच यस करायला सांगितलेलं बरोबर आहे का? हा यस बाकी काय नाही. आणि 12वीचा सीट सीट नंबर नंबर यस सर सर्टिफिकेट तेच केलाय का तुम्ही? हा सर्टिफिकेटचा सीट नंबर सर चुकला होता माझा. ठीक आहे, मग आता तुम्ही सांगू शकताय का जस्ट? हा 1 सेकंड सर. हा तुम्ही आता सांगा म्हणजे मी त्यात एडिट करतो. नसेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपला पाठवा मला. त्यानंतर नंबर 51 त्या दिवशी नव्हते. 51 तुम्ही फॉर्म त्यात काही करेक्शन आहे का बरोबर आहे मयुरी? करेक्ट आहे सर. ठीक आहे. त्यानंतर 52 च बर्थचं सांगितलेलं. 53 आहेत का? काय त्याच्यात करेक्शन आहे का समर्थ? नो सर. ठीक आहे. त्यानंतर 57 आहेत का? विशाल आहेत का? राजगी 57. Is there any correction? हा सर सर हा सांगा. रोल नंबर 45. हा हा सर दॅट नंबर इज 210 210 640. 640. ओके हा दॅट्स इट हा सर. ठीक आहे. देन 58 आहेत का यशपाल? येस सर. तुमचं फिजिकली यस झालं चुकून बरोबर आहे? ते नो करायचं दुसरं. हा ते सोडून बाकी काही नाही ना अजून? ठीक आहे. 59 आहेत का कैलास? करेक्शन काय तुमचे? नो सर. ठीक आहे. त्यानंतर 61 सूरज 10th तुम्ही आउट ऑफ 500 च्या ऐवजी आउट ऑफ 600 झालं म्हटलेलं ना? हो येस सर. हा ठीक आहे. आणि बाकीचं काय प्रॉब्लेम? ओके. सो आय विल करेक्ट दॅट अँड सबमिट एलिजिबिलिटी फॉर्म and simultaneously you submit your scholarship form details also. We conclude here today. Next lecture we will go for that plane of symmetry and complete the remaining part. Okay. Sir, हा हे सेकंड लेसन आहे. काय म्हणताय? हॉस्टेलर म्हणजे हॉस्टेलवर आता चालू नाहीत म्हणलं हॉस्टेलर करायचं का नाही? नाही, हॉस्टेलचे तिथे डे हॉस्टेल म्हणून एक ऑप्शन येते बरोबर आहे का? हा ते ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे. आणि अजून जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर माळके मॅडमला एकदा विचारून घ्या. आम्हाला तर सांगितले तिथे डे हॉस्टेल म्हणून टाकायचंय. तिथे डे हॉस्टेल ऑप्शन येते. ठीक आहे. हो हा चालतं. युनिट टेस्टला हा सेकंड लेसन पण येणार आहे का? नाही मी मागच्या वेळेस क्लिअर केलंय. आता आहेत जवळपास 55 स्टुडंट आहेत. चॅप्टर नंबर 1 जो आहे तर तो आपल्या UT1 चा सिलेबस आहे. इज इट क्लिअर? ओके. हा एक लक्षात ठेवा, युनिट टेस्ट जेव्हा असेल तेव्हा एक चॅप्टरवर असते हे लक्षात ठेवा. आणि ISC जेव्हा असेल तेव्हा ती 2 चॅप्टरवर असते. तर आता आपला सिलेबस डिक्लेअर करतो मी. आपली जी आता युनिट टेस्ट होणार आहे तर ती फर्स्ट चॅप्टर होणार फक्त सेमीकंडक्टर फिजिक्स. ओके. त्यामध्ये MCQs असणार आहेत आणि जी ISC होणार आहे फर्स्ट ISC म्हणजे इन सेमिस्टर एक्झाम ती आपली या 2 चॅप्टरवर असणार आहेत, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आणि क्रिस्टलोग्राफी. इज इट क्लिअर? येस सर. ओके सर. ओके.